has been unseated Sheikh Hasina, and সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী, আপনারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে যে যেখান থেকে দেখছেন এবং great things পরবর্তীতে have যে যেখান happened. থেকে দেখছেন, আপনাদের সকলকে জানাই আমি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আজকে আমরা লাইভ সম্প্রচার করতে I like to যাচ্ছি listen to those, কলকাতাতে to those একটি প্রোগ্রাম, speeches and যেখানে from my আমাদের fellow panelists. They were জননেত্রী mostly closed door discussions. বঙ্গবন্ধু কন্যা And every জননেত্রী time I শেখ would say হাসিনার just one thing. I said পুত্র that, সজীব all this, ওয়াজেদ জয় let's not বক্তব্য debate yet. রাখবেন। Very সেই early days. গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি But I have সরাসরি this one আপনাদেরকে আমরা fear লাইভে দেখানোর that if চেষ্টা Sheikh করছি। Hasina gone, and এটা ইন্ডিয়ার it's not as if she কলকাতায় ran for a perfect government অনুষ্ঠিত or the হচ্ছে elections under her এবং completely free অনুষ্ঠান and fair. মঞ্চে আপনারা এই But my মুহূর্তে one দেখতে fear পাচ্ছেন is that অনেকে now there's হয়তো nothing to সাউন্ড stop the সমস্যা Jamaat. হতে পারে সামান্য, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি And I would পুরো like to know প্রোগ্রামটাকে immediately, আপনাদেরকে let's দেখানোর not জন্য। do, এটা দক্ষিণ the এশিয়ার country will রাজনীতিতে now যার be run by an প্রভাব absolute সুদূর প্রসারী হতে revolutionary. পারে এবং And সজীব of ওয়াজেদ course, there's the জয়ের BNP, which has been out of power for so ভাষণটাও long. আপনাদেরকে Just wait and সরাসরি watch. More things will be সম্প্রচার করার চেষ্টা করছি। different. Who has সত্যজিৎ stepped রায় in by that time? অডিটোরিয়াম, We have talked about ICCR new constitution and এ running things অনুষ্ঠিত differently in the এই country. প্রোগ্রামটি আপনারা And দেখতে I kept থাকবেন। insisting every time that look, my one fear is that there's nothing stopping the Jamaat. Cut to today, this evening, and just look at the news from Bangladesh. What is the biggest news? The biggest news is the Jamaat Amir, Dr. Shafiqur Rahman, has done a tweet comparing working women to prostitutes. Okay. He has tweeted it and deleted it. And then Jamaat Islam has given a statement saying that the account was hacked. Now, BNP has gone to town. Tariq Rahman, I think, had a press conference a couple of hours ago saying that every investigator who looked into his social media account said that no, it was not hacked. He had made that tweet. Now he is saying all these things because there's such an outcry. There are women out in the streets protesting against Dr. Shafiqur Rahman. I tweeted that story with 4 words: too little, too late? Question mark. Look at the country. I mean, there are two ways of looking at it. Of course, India's historic relationship with Bangladesh, but also, I mean, and Shahidul touched upon it, our role in 1971 war. But also think of what's happening inside Bangladesh. This is not the country I've been seeing, since I've been going to Bangladesh. Mob has been mob. It's a country that's literally been run by the mob. I know several of my friends, I can't take names, but people in Dhaka who have now, and nothing to do with Army League again, who have working professionals who have now shifted abroad. Anybody who can afford to go abroad is in any position of privilege is trying to get out of the country. People, even if you are, well to do, stay in a posh area in Dhaka, you don't know if you step out and you'll be wailing. A false case will be put against you. There are actresses against whom there are murder cases. Many of those actresses were not even present in the country when those murders took place. Journalists are running scared. The Daily Star editor has said that it's not the right to journalism anymore. It's not freedom of expression, it's the right to live, just to survive as a journalist. That is important. See what happened at the end of December. He mentioned about Bipu Chandra Das, horrific, but it was not an isolated incident. Mohammed Yunus has gone from being a banker to the poor to the caretaker of the interim government to a fact checker now. And every time there is an incident like Bipu Chandra Das says in Bangladesh, he somehow fact checks and says that these are all fake news straight from India. But despite whatever he says in the interim government and the spokesperson of the government says, now foreign media has been forced to look at what's happening inside Bangladesh. Australian Broadcasting Corporation, New York Times, Washington Post, everybody has been writing about the terrible, terrible condition in Bangladesh. It's about today, it's about what Bangladesh has already become, and whether the February 12th election, ফোনটাকে with or লোনলি without সেট army, করে ধরেন। if it happens or if it doesn't happen, can stop this slide into complete chaos and madness. I'm very, very scared, seriously, because what I had said in August 2024 at all those embassy talks has literally come true. Shashi Tharoor, our MP, wrote about this when Jamaat body post of Dhaka University. He literally said this that
uh, will we have to now deal with মোবাইলটাকে পাতাল্লা করে ধরেন। লম্বা করে ধরাতে one ছবি তো অর্ধেক Bangladesh হয় না। from now. পাতাল্লা ধরলে পুরা দেখা Again, যাবে। there are some people who said, "Oh, because Jamaat has won a students' body poll, you can't say extrapolate and say, oh, now they'll win the election." But look at all the analysis and all the major papers. Here are all the podcasts from Bangladesh. Jamaat winning the election is now a possibility. Shahid used to be my eyes and ears in Bangladesh. He was with me. Through him and from many people who are here today, in the front rows, Saddam is here and all of them are here. I have understood over the past few years Bangladesh, and Jamaat and all the Islamist parties put together did not even have 5%, 6% of the vote not 2 years ago. Under 5%, 3.5%, 5% of vote. Today we are in a situation where people are saying seriously saying that BNP, which is a very established political party, with so many cadre and second largest political party in Bangladesh, Army League, is now fearing the Jamaat. And what is the Jamaat? The Jamaat is somebody who says that there is no space for working women in Bangladesh. In an interview to Al Jazeera, the Jamaat Amir said, first was asked that why did you not pick any women candidates? He's not getting there, right? And then Srinivas and Jain that would a day come that a woman becomes the head of Jamaat. And he said that's against Allah's will. And this in a country which was run by two women prime ministers, two very powerful women prime ministers. And the same gentleman then tweets that working women are like prostitutes. They have fielded a Hindu candidate. I somehow see reels. And if it was not so tragic, it would have been laughable. Of a gentleman called Krishna Nandi, who is now going around constituencies canvassing for votes for the Jamaat, saying, we will be Hindus in Bangladesh will be kept, like sons in law by the Jamaat. It's a laughable thing. See what has happened to minorities. Not just minorities, Christian minorities as in not just Hindus. See what has happened to Christians, happening to liberal Muslims, happening to Shias. It's crazy, right? So that fear I had before I even began writing this book is clear and present danger today. And my question is this: I mean, Sajiwajit Joy will address you shortly, and he might be talking about the elections. But it's beyond election and beyond our belief. I have a simple question for all of you tonight, and it is something for all of us to ponder because Bangladesh Bangladeshis are our very own. Have we lost Bangladesh forever? Thank you. Thank you, Deep. Great serving question you posed at the end of the day. So, অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। জামাতের আজকে হঠাৎ জনপ্রিয়তা, যে জনপ্রিয়তা উইদিন ভোটস, তার ভিত্তিটা কি? জুলাইয়ের পরে, অগস্ট মাসের পরে, অগস্ট 24-এর পরে এই যে মোবোক্রেসি এবং মানুষের কাছে এক্সটর্শন, তোলাবাজি যেগুলো হয়েছিল, তার সঙ্গে বিএনপির কতটা সম্পর্ক ছিল? গ্রামের দিকে অত্যাচারের মধ্যে তারা কতটা, তাদের কতটা হাত ছিল, এবং সেই কারণেই কি জামাত আজকে এগিয়ে যাচ্ছে? তো অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। তো সেগুলো সামনের দিনে আরো আসবে সামনে। কিন্তু এখন আমি প্রথমে রুহান ওনাকে, উনি only identity is not that of Indian National Congress, probably has another identity. ঠিক আছে। তো আমি রোহানকে বলবো, জয় ভাই আমাদের কাছে 6:30 জয়েন করবে, আমরা তার আগেই আমরা তিনজনে। ধন্যবাদ স্বপন দাসগুপ্তকে। সত্যি কথা বলতে স্বপন বাবু যেটা বললেন, আমি এখানে এসেছি জাতীয় কংগ্রেসের রিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে, কিন্তু তার আগেও একটা যেটা আমার বলার ছিল,
যেরকম দ্বীপের মতো দ্বীপের মা বাবা সেখানে এসছেন। আমার বাবা স্বর্গীয় সৌমেন্দ্রনাথ মিত্র, তিনি একসময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি মেম্বার পার্লামেন্টও ছিলেন একসময়। তার জন্ম বাংলাদেশে। আর সেই জায়গা থেকে আমার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আজকে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি আমাদের শাহিদুল হাসান খোকন বাবুর সঙ্গে লাস্ট 10 দিন ধরে অনেকবার ইন্টারাক্ট করেছি। ওনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিলেন আমাদের ইন্ডিয়া টুডের একজন বন্ধু। আমি তার বক্তব্য শুনলাম, তারপরে দ্বীপের বক্তব্য শুনলাম। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমি খুব স্পষ্টভাবে দুটো দিকে কথা বলবো, বেশি কিছু বলবো না, কেন আমি এটা পার্টির রেপ্রেজেন্টেশনও করছি, যার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। খোকন বাবু বলছিলেন বাংলাদেশের জন্ম যার হাত দিয়ে হয়েছে, এবং গর্বের সঙ্গে আমি এটা বলতে চাই, স্বর্গীয় আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তিনি যে রিলেশনশিপ শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার ফ্যামিলির সঙ্গে রেখেছিলেন, যেটা আজকেও আমাদের পরিবার বলুন, আমাদের গান্ধী পরিবার বলুন এবং আমাদের দেশের মানুষ সেই জায়গাটা এখনো ধরে রেখেছে। আমি আজকে আমাদের যে দেশের সরকার আছে, তারাও আজকে শেখ হাসিনাকে যে সুরক্ষাটা দিচ্ছে, তার জন্য আমি তাদেরকে কনগ্রাচুলেট করব। এবং একটা কথা আমি বলবো, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের স্ট্যান্ড অন ফরেন ম্যাটার্স অ্যান্ড স্পেশালি এরকম একটা ম্যাটারে সবসময় আমরা দেশের যে গভর্নমেন্ট আছে তার সঙ্গে আমরা কিন্তু এক জায়গায় আছি। খুব ইম্পর্টেন্ট, যখন আমরা এই রেভলিউশন যেটা হয়েছে, দেখুন সবকিছু আমরা জানি না। আজকে আমি বইটা পেয়েছি, আমাদের সভাপতিকে এই বইটা দেওয়া হয়েছিল, আমি এই বইটা নিশ্চয়ই পড়বো। আমি বন্ধু বলতে পারেন, আমাদের সাইরা সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলছিলাম, স্যাররা আমাকে বলছিল তিনি অলরেডি বইটা পড়েছেন এবং তিনি সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু বলবেন। আমি এই বইটা পড়বো। আমি নিজে, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে যখনই এই ঘটনাগুলো ঘটছিল, আপনারা জানেন এখানে দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুরে ইসকনের একটা মন্দির আছে। আমরা সেই ইসকনের মন্দির থেকে আমরা বাংলাদেশ হাই কমিশন যতদূর যেতে পেরেছি, সেদিনকে আমরা প্রথমে একটা শান্তি মিছিল নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। কেন? আমরা চাইছিলাম আমাদের নেবার্স, যাদের সঙ্গে আমাদের এত গভীর সম্পর্ক, ভাষার সম্পর্ক, তাদের ওখানে যখন শান্তি থাকে। আজকে আমরা আশা করব যে আগামী দিনে ওখানকার মানুষ তাদের গণতন্ত্র ফিরে পায় এবং তাদের জীবনে শান্তি আসে, এবং কোন রকম যে জিনিসগুলো আমরা হয়তো টিভিতে দেখছি, বিভিন্ন ন্যারেটিভে পড়ছি, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখছি, সেগুলো যেন বন্ধ হয়। আমরা আশা রাখি যে এখানে আজকে যে গভর্নমেন্ট চালাচ্ছেন, তার তিনি যেন দায়বদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ, প্রতিটা মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে তারা যেন তাদের পাশে থাকে। কেন? আমরা জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা এটাই বলি যে ধর্ম আগে নয়, আমাদের কাছে মানুষ আগে, মানুষের সুরক্ষা আগে। তাই এই পয়েন্টটা আমাদের কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আমি লম্বা কিছু বলবো না, কেন আমার এই যেটুকু আমি বলেছি সেটা আমি অত্যন্ত দায়িত্বশীল হিসাবে বলতে চাই। এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার্স। এখানে আমি দেখলাম সব পার্টিরই লোকেরা আছেন, তারা তার মতো করে কথা বলবেন। আমি আমার সভাপতি এবং জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি আমাদের বাংলাদেশের যারা এখানে আছেন এবং বাংলাদেশের মানুষ যারা আমাদের এই বক্তব্যগুলো শুনতে পাবেন, তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে বাংলাদেশ আমাদের হার্ট, হৃদয়ের অন্দরে সবসময় থাকবে। এটা আমাদের আমাদের অনেকেই ওখানে জন্মেছেন, আমাদের ভাষাটা সবসময় এক, এবং আমরা তাদের জন্য সবসময় চিন্তিত, এবং আমরা আশা রাখি যে আগামী দিনে তাদের গণতন্ত্র এবং তাদের জীবনে সুখ শান্তি আসুক এবং মানুষ ভালো থাকুক। এবং এই যে যারা যারা এসে বইগুলো লিখছেন এবং যারা হিউম্যান রাইটস এর জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাত আরো শক্তিশালী হোক, এটাই আমরা চাইবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি রোহানের বক্তব্য একটু ইংরেজিতে যদি বলে দিই, কেন অনেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো ব্যাপার উনি বলেছেন। The foreign policy of India, but particularly our relationship to the future of Bangladesh, is a bipartisan issue. And all of us in India are committed
to see the restoration of democracy in Bangladesh through a proper inclusive election. That is the bottom line. আমি ওখানের মতো আমি আরেকটু ঘনিষ্ঠতা আছে আমার বাংলাদেশের সঙ্গে, সেটা আমি বলিনি। আমার বাবা ওখানে জন্মেছিল, আমার স্ত্রী জন্ম হয়েছিল ঢাকাতে। So once secures, but সায়রা আলী একজন লেখক. She's also a distinguished, a slightly unorthodox member of the Communist Party of India, Marxist. So, and the daughter of a very proud army person of India. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। Good evening. প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি to Deep Hazar, Shopan Das Guptake, and all the important guests sitting on the panel. So I read the book Inshallah Bangladesh, and I think this topic is deeply personal to me. আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার এক সন্তান। I'm a 71 war veteran's daughter. So my father fought the Second War as a very young captain who was in his early 20s. I think he was 21 or 22 when he was sent on war. He was newly commissioned probably a year or two earlier than that. So আমার বাবা যা আমাকে বলেছে আমি গল্প, whatever I heard. So he told me that, and everyone knows that the Second War was fought for a regional identity based on language and culture. So today, when I have witnessed the stories of 71, why the war happened, it was fought for inclusivity, secularism, not for fundamentalism. So, আমি আবার বলতে চাই that nobody wants the rise of fundamentalism, whether it's India, whether it's Bangladesh, whether it's Pakistan or any of the South Asian countries. Because if we see an unrest in South Asia, it affects the geopolitics of the entire region. So প্রথমেই আমি এটা বলতে চাই that uh, what Rohan spoke about was something short, but end of the day, without sounding offensive to either side, let's be a little pragmatic and understand what is happening there. I think if we need a book to understand, because when we were seeing history being dismantled, okay, the who was considered the founding father of Bangladesh, suddenly his statues were dismantled. The prime minister's residence was attacked. Everything about her was dismantled. I think what is dangerous is erasure of history, whether it happens in India, whether it's happening in Bangladesh or any of the country. See, history, I feel good or bad, whatever it might be, is again a perspective. And I think history needs to be looked at in a very objective manner. And when history is completely erased, that no, this chapter did not exist in this history. This did not happen in history at all. And let's kind of open a new textbook. Let's teach our children that this is the freedom fighter, or this is the one who has to be worshipped. The other one doesn't matter, is a very dangerous precedence. And I think what is important is that we all need to iterate again and again that history, good or bad, colonial or no colonial, that is again a matter of perspective. What is happening even in India today is, I know Sopan Das Gupta ji is here, and I'm okay, he has a contrary opinion to this. When people are talking about renaming of roads, renaming this, not this is the issue. Talk on Bangladesh. We are talking. Yes. I'm giving an example, please. Okay. Fine. So what happens is when there is, renaming of roads, renaming of cities,
because the current regime believes that history needs to be erased. Because history needs to be erased, I think it kind of follows a certain pattern it affects in South Asia. Now, what I'm deeply concerned is the attack on the religious minorities in Bangladesh. It is unfortunate it is happening because end of the day, Bangladesh, when to my knowledge, when it came in its own, it was a secular republic. It was a secular democracy. And that democracy today, we are witnessing it to be a fundamentalist Islamic state. And I think that is very sad and unfortunate. So there are a couple of points that I want to touch upon, and I don't want any heckling, please, with all due respect to the gentleman here, no heckling. So here, Mr. Deep Haldar, because he's a friend, and I don't know the other authors well, but I know Deep well. And I was having a chat with Rohan. I said I was expecting the book to have a slightly right wing twinge. Surprisingly, I did not see any right wing twinge in it. I found the book to be very pragmatic, very balanced, because it is again a call for peace. It is not a call for violence. The book talks about how the founding fathers of our great nations. Everybody fought a war, right? For democracy, for secularism, for federalism. But if these very principles are dismantled, or if the founding father of the nation's bust statue is kicked around, is broken, is fragmented into pieces, then what future are we bequeathing to the future generations? I think that's a big concern here. And I have traveled to Dhaka a lot of times in the past, Dhaka and Sylhet. And what I witnessed to see and experience myself is the hospitality of Bangladesh. Whether you're visiting people's houses, whether you're giving a lecture at a school or college. I was invited for a SARC conference. I was also given one of the SARC awards in 2019 for my contribution to peace, literature, and culture. So today, when we are espousing, when we talk about peace, literature, culture, I don't know where it is going to go. Because all I see today when I put on the news channels is people trampling down statues, dismantling buses, walking into a prime minister's office who claimed that she did not even resign. She still says, Sheikh Hasina, you can please correct me, that I'm still the prime minister. I did not resign. Yes. Okay. So I think that is very unsettling when someone is forced overnight and is forced to take a helicopter, is living in exile. There's so many brave writers here who are living in exile, right? The current regime to talk about a few things that what I witnessed is because I was invited for the SAR conference in 2019. And the last time that I went to Bangladesh was in the year 2023 for an International Women's Day event. Now, when we talk about the blood debt of 1971, it is about the identity of a nation being fundamentally rewritten. And that is the concerning part. Okay. So now Deep Haldar and the other authors, Jaydeep Majumdar, Saidul Hassan Fukun, they ask a simple, very basic question that what was the blood debt and sacrifice all about? If in 2024, when this whole thing started getting dismantled, because the nation, Bangladesh, as we all know, it was founded on secularism and Bengal culture pride. It was a language uh, issue. It was a language pride that gave way to Bangladesh because people wanted a culture that assimilates everyone. Bengali Muslims, Bengali Hindus. It was not a country meant for Bengali Muslims alone. It was meant for people who speak in a language, people who believe in a common culture, and that is what the Bangladesh ethos stood for.
So I think his observations are very sharp. Even if I may call you Coco, right? Even his observations, I think, are very enlightening because for people, lay people like any of us who saw these incidents unfolding, we were a little uh, taken aback because it all happened so suddenly and we didn't have the answers. So I think if you want to know what exactly transpired, this I think is a good reckoner for everyone to read to really find out what transpired back in time in 2024. So I would recommend this book. There is no right wing or any party leaning. This is what I found the book to be. So I would say please pick it up. Now, here what is happening, we are seeing this religious fundamentalism. It is not just a linguistic shift. It represents a fundamental pivoting away from syncretic ethos that the country stood for. Um, I think the title of the book, if I might ask, Deep, right, it actually pivots a certain, you're trying to insinuate that it is moving towards fundamentalism when you put in, a religious symbolism of sorts. So just ask a question: was that the objective? Was that the subtle objective? No, no, not at all. See, inshallah is a good word, right? That's what. Yeah. So, I mean, very, very interesting question because, who else had this question? Hmm. Sheikh Hasina herself. Yeah. When we spoke to her over the phone, she said that, why are you calling it Inshallah Bangladesh? And we said because we want Bangladesh to get better, Yeah. get okay. And she said that unfortunately, a lot of people in my country, they don't read. They will just see the title of the book and they'll think that you are abusing Bangladesh by taking Allah's name. But that was not our intention Yeah, at all. because see, inshallah is I think a cultural connotation. Today, a lot of Hindus use this term also intermittently, when they say God willing. So me, as someone who is born in the Muslim faith, I am iterating here. It's not a fundamental word at all, and it is culturally used by everyone who wants to say, I hope these things happen. So again, moving away that um, Bangladesh, as you know, was the only country right? And here, the Bengali first identity is what we fear is being replaced by the Islamic only identity. And that is the troubling part. Now, I had gone Women's Day, like I said, on in 2023. Now, the paradox here is seek to restrict women's public roles in society. So, as a woman and as a progressive person, who's active in public life, that is the very very concerning part when women's voices would get restricted. Now, again, you talk about the India factor, right? সুপ্রিয় So now, দর্শক when I শ্রোতা, read the book, I have taken at least two flights this month. I was at various literary festivals, family reunions, work, and all of that. And I managed to read this riveting book page to page. It was like watching a second quieter war, not like the Civil War, one for the very soul and identity of the great nation that we know Bangladesh as. And my previous work in Dhaka and Sylhet showed me a people that were warm, that were hospitable, that were, you know, doing well because we know how the GDP did well. But the paradox is the GDP doing well. On the other hand, these geopolitical shifts happening is something that is concerning and discerning as well. So all I want to iterate is that end of the day, we want greater cooperation, greater understanding between South Asia because a hostile neighbor would be detrimental to our country as well.
So let's just hope that Bangladesh comes out as a progressive country that imbibes all the good qualities of what a growing young progressive nation should be all about. That is all I would like to say. Thank you so much, Deep, for inviting me to do. Let's just hope that Bangladesh comes out as a progressive country that imbibes interpretation of what constitutes the right, growing but young at that, now we get we don't necessarily আমরা চাই না যে এটা মানে পার্টি ভিত্তিক একটা আলোচনা হোক, কিন্তু এই শেষ বক্তা হচ্ছেন ডক্টর পঙ্কজ রায়। উনি এখানে যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। সরি, I don't aim to dismiss you. উনি যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল আছেন, তাছাড়া এবং উনি অনেক বই লিখেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক দিনের একজন সদস্য। আজকে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ বইয়ের লেখক দীপ হালদার, জয়দীপ মজুমদার, সাইদুল হাসান শেখ, অবশ্যই সাইদুল খোকন এবং অবশ্যই স্বপন দাশগুপ্ত আমাদের খোলা হওয়ার সভাপতি এবং আজকের এই আলোচনার পুস্তক পর্যালোচনার মুখ্য আলোচক এবং অন্য দুজন যারা আছেন, রোমান মিত্র এবং সায়রা সাহালিন, এবং আপনারা যারা গুণীজন আমার সামনে বসে আছেন, এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা। আমি একটু পেছনে যাব বর্তমান অবস্থাটা বলে, কারণ আমার বারবার মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে 5ই আগস্ট ওই 2024 ওই দিনটাতে বাংলাদেশের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা ঐক্যের মুখ্য প্রতীক। আমি দেখলাম সেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হলো, তার যে জাতীয় সঙ্গীত বাংলাদেশের তাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো ধানমন্ডিতে দাঁড়িয়ে 2023-এর 29শে ডিসেম্বর আমরা শহীদ বেদিতে মালা দিয়েছিলাম, ঠিক 32 নম্বর ধানমন্ডির সামনে দাঁড়িয়ে। সেটাও একটা সর্বদলীয় ব্যাপার ছিল। আজ আর কোনোদিন দেখতে পাবো না ধানমন্ডির সেই ঐতিহাসিক বাড়িটা। আদর্শকে এভাবে মুছে ফেলা যায় না। যে আদর্শ নিয়ে আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি, কিন্তু কি হলো, ওপাশে আমরা দেখলাম দীপু দাস এবং সর্বশেষ যে খবর আমি পেয়েছি, উপমা দত্ত, তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি সায়েন্সের ডক্টরেট একটি ছাত্রী ঝুলন্ত দেহ তার হোস্টেলে পাওয়া গেছে। কত সংখ্যা প্রায় আমি পর্যালোচনা করি, যেহেতু আমার একটা আত্মিক টান আছে, আমার মার বাড়ি রংপুরে আর বাবার ফরিদপুরে, ফলে শেকড়ের টান অস্বীকার করা যায়। একটা রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, আর সেই রাষ্ট্র থেকে উদ্গারিত হলো একটি রাষ্ট্রের, সেটা ভাষার ভিত্তিতে, যেটা আমারও ভাষা আপনারও ভাষা। ওপারেও যে বাংলাদেশ, এপারেও সেই বাংলা যখন বলবো, কিন্তু আমার একটা কথা বলার রাখে না, যখন আমি দেখি ওপারে বিপুদাস থেকে উপমা দত্ত, তখন পশ্চিম বাংলার শামসেরগঞ্জে চন্দন দাস আর হরগোবিন্দ দাসও একই রকম ভাবে নিগৃহীত হন। এটা অস্বীকার করা যাবে না। যেন মনে হয় ওপাশে ইউনুস আর এখানেও ইউনুসের কোনো অবয়ব শাসকের দরবারে বসে আছে। এই ন্যারেটিভটা পাল্টানো যাচ্ছে না। আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থাটার জন্য কি হয়েছে,
আমরা দেখেছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরে সেই সময়ে আল বদর, জামান, যারা বিরোধিতা করে, আজকে তারা শান্তি নোবেল প্রাপ্তের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদম এথিক্যাল ক্লিনিং করছেন ধর্মীয় ভাবে এবং রাষ্ট্রীয়। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উৎখাত করো, আর যারা অন্তত একটা সহাবস্থানে বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগ, তাদেরও উৎখাত করো। আপনারা ভাবতে পারেন, কোনোদিন ভেবেছিলেন যে 46-এ দাঙ্গার পরে, যদি আমি 1940-এ যাই, 1940-এর লাহোর প্রস্তাব, সেই লাহোর প্রস্তাবকে যিনি প্রপোজ করেছিলেন শেরে বাংলা ফজল হক, তিনি দেশভাগের পরে আমাদের মহাত্মীর সামনে এসেছিলেন এবং বলছিলেন আপনার মতোই আবেগতাড়িত হয়ে কলকাতা আমাকে ছাড়তে হলো, এই দুঃখ আমি ভুলতে পারছি না। ফিরে যাওয়ার পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটা ইতিহাস। এটা ইতিহাস 1943 সালে সেই লাহোর প্রস্তাবকে প্রথম যে সমর্থন করেছিল, দুর্ভাগ্য, সেটা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, দিদিন কমিউনিস্ট পার্টি। গঙ্গাধর অধিকারী তার যে থিসিস পাকিস্তান এন্ড ন্যাশনাল ইউনিটি, অর্থাৎ পাকিস্তান হলেই ন্যাশনাল ইউনিটি হবে, এটা সেদিন তৈরি করা হলো। এবং গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস, এবং আমি আমার কথা বলছি না, লিবারেশনের ফাউন্ডার এডিটর সুনীল কুমার ঘোষ 1993 সালের 2রা জানুয়ারি একটি আর্টিকেলস লেখেন। তাতে উনি পরিষ্কার বলেন যে, ডু ইউ নো দ্যাট মিটিং ওয়াজ হেল্ড at Bombay with the portrait of 2 images, one in Nehru and another is Jinnah. Partition of India's proposal was accepted by the Communist Party on that particular day. আমি যদি বলি, আমার কথা নয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, সুভাষ মুখোপাধ্যায় যারা অনুবাদ করেছিলেন একটি স্বপ্নের সমাধি, 20শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, আমি কংগ্রেসের অনেক অধিবেশন দেখেছি, কেমন এমন অধিবেশন আমি কখনো দেখিনি যে কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকে ভারত ভাগের বিরোধিতা করেছে, সেই কংগ্রেস আজ বসেছে ভারত ভাগের প্রস্তাব সমর্থন করতে। তারপর 46-এর দাঙ্গা, অবশ্যম্ভাবী দেশভাগ। কিন্তু আমাদের সমস্যা কি মিটেছে? আমরা অনেকদিন আগে একজন সর্বদলীয় বাংলাদেশের বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন, তারাও সেদিন আমাকে হঠাৎই একটা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা হচ্ছে সেপ্টেম্বর, এই সংখ্যাটা 22% থেকে আজকে 8-9% এসছে। আরো কমলে পাকিস্তান হবে, আরো কমলে আফগানিস্তান হবে। আমি জানি না 5 বছরের মধ্যে আমার এই কথাটা কি করে এতটা সত্যি হলো। আজকে বাংলাদেশ টার্নস ইনটু আফগানিস্তান, এবং তাদের স্লোগান, আমরা আফগানিস্তান তৈরি করব বাংলাদেশকে। এইখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে নির্বাচন হচ্ছে, সবচেয়ে বড় এ দল আওয়ামী লীগ। আজও যদি ইউএনএর বুকের পাটা থাকে, দাঁড়িয়ে থেকে ওপেন ইলেকশন করুক। আমি আজও বলছি, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ জিতবে, প্রধানমন্ত্রী হবে আমার দেখার দরকার নেই, আওয়ামী লীগের দল সে জিতবে, কেউ দেখাতে পারবে না। জয় বাংলা। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখলাম? শান্তির দূতই বলবো, কেন তার এখনো নোবেল প্রাইজটা শান্তির ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি? তিনি আজ দাঁড়িয়ে জামাতকে, তিনি আজ দাঁড়িয়ে আল বদরকে করছেন ইতিহাসের সাক্ষী। আপনারা লিখে রাখুন, এই আল বদর, এই জামাতের কাছে ইউনূসের মৃত্যু হবে, কেউ চাকাতে পারবে না। এটা ইতিহাসের ভবিতব্য। আপনি যদি অপরাধ করেন, আপনি যদি, আমরা যে কোনো ধরনের বলি যে একটা সিন, আপনার ওপরের লোকটা দেখছে আপনার অপকর্ম, তার ফল আপনাকে পেতে হবে। দাঁড়িয়ে যখন ভারত সরকার, ভারতের যে পররাষ্ট্র সচিব, তিনি বলছেন এটা কি হচ্ছে, একদম রিলিজিয়াস ক্লিনিং হচ্ছে,
তিনি বলছেন না, এটা কমিউনাল না, এটা ক্রিমিনাল। কমিউনাল না, ক্রিমিনাল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ মেরে যখন মরছে না, তখন তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গায়ে আগুন দিচ্ছে, পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছে। আমি আর কত নাম বলবো, সাংবাদিক থেকে গায়ক, এডিটর থেকে সাধারণ মানুষ, অধ্যাপক, প্রত্যেককে রিজাইন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের ধ্বজা। আর ইউএনও বসে, সারা পৃথিবী বসে দেখবে যে এই রকম ভাবে একটা দেশের গণতন্ত্রকে টুটি চিপে হত্যা করা হয়। আজকে ওনারা যে পটভূমিটা তুলেছেন বইয়ের মধ্যে, যে সার্বিক অবস্থাটা, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, আমি কিছুটা উপলব্ধি করেছিলাম। নরম মনোভাব হাসিনা নিয়েছিলেন। হাসিনার উচিত ছিল শুধু মুজিবের হত্যাকারী নয়, এই জামাত এবং আল বদরকে রুট থেকে নির্মূল করা। তা করলে আজকে তাকে এক্সাইলে থাকতে হতো না। ইতিহাস আমাদের এটাই শেখায়। সত্যের মুখোমুখি হয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়, সত্য যে কঠিন, কঠিনের ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে বিবঞ্চনা, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন। এটাই আমরা সবাই আশা করব, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। আপনারা যারা ধর্ম মত নির্বিশেষে এক্সাইলে আছে, আপনারা স্বভূমিতে ফিরে যাবেন। কারণ দেশের টান মায়ের টানের থেকেও অনেক অনেক গভীর। অনেক অনেক ধন্যবাদ পঙ্কজ স্যার। আমি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়টা শেষ করার আগে, সমাপ্ত করার আগে একটা খালি বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে আজকে আছে শ্রী মানস ঘোষ, যাকে আপনারা অনেকে জানবেন, প্রবীণ সাংবাদিক, যিনি 71 সালের যুদ্ধ এবং তারপরে 75 অব্দি প্রায় বাংলাদেশটাকে যে বাঙালি কলকাতার দর্শকের জন্য অডিয়েন্সের কাছে প্রেজেন্ট করেছিল, তার একটা বড় অবদান আছে। এই জন্য মানুষ, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আচ্ছা, আমরা এবার নিচে যাই। আর এইমাত্র স্ক্রিনে সজিত দেওয়া যে জয়কে দেখা যাচ্ছে, আপনার সবাই ওনার বক্তব্য শুনুন। ধন্যবাদ আজকে জয়েন করার জন্য জয় ভাই। আর অডিয়েন্স কলকাতায়, প্লাস উই আর লাইভ স্ট্রিমিং ইট, তো অনেক জায়গায় বাংলাদেশ দেখছি। তো আজকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। নাও আই লিভ দ্য ফ্লোর টু ইউ। আপনি বলুন your perspectives. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। I would like to thank you, the organizers, very much, as well as the authors of this book. আমি আমাকে বলা হয়েছে ইংলিশে বলতে, যাতে ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছায়। সো আপনারা যদি মনে না করেন, আমি ইংলিশেই বলবো। We are all concerned, of course, about what is happening in Bangladesh. We have discussed all the concerns. I would like to go through them a little bit. Obviously, we cannot talk about what is happening in Bangladesh without understanding what happened. And this is a question that comes up all the time. There are many different versions of it. There are many, most that blame the Awami League. I would like to present what really happened at that time to begin with. You see, we had protests in Bangladesh, which really the student movement, the quota demands, the old quota, it was frankly quite archaic and didn't make sense. However, our government, the fact that
most people don't know is that our government had removed those quotas years. It was the courts that reinstated those quotas based on a case by the families of freedom fighters. Where our government failed was in the communication and the messaging. We did not say anything about it at all. We left it up to the courts. And this led the movement through. That was failure number one on our part. Then you had the opposition, the Islamists, and even our good old CIA jump in, turn the movement violent. You had militants who were armed, start attacking police stations. And if you listen to the audio recordings of my mother that were presented in court, you hear the discussions about our militants attacking police stations. And at that point, the situation became violent. There were innocent protesters, innocent civilians that were hurt. All deaths are regrettable. Our government did not want any deaths, but it happened. The violence was initiated by the militants, not by the government. Anyhow, we are here today to talk about the future, the current situation. You've seen in the past year and a half, we've had an unelected regime holding on to power without any mandates. Not just that, one of the first things this regime did was release all convicted terrorists from prison. These were terrorists who had been convicted of attacks such as the attacks on the Holy Artisan Bakery in 2016, of the killing of bloggers, of the killing of a local US Embassy staff member. Our Awami League government hunted them down, arrested them, tried them, sentenced them to jail. But this regime released them. And why did they do that? Because this regime is backed by the Islamists, by the extremists. They formed the nucleus. I'm going to ask this again. Do you think the protesters were Islamists and militants? No. The protesters themselves weren't Islamists and militants. But the Islamists and militants jumped in behind the protests because they have been on television in Bangladesh, on Facebook, taking credit that if we did not cause violence, if we did not kill the police, if we did not burn down structures, the revolution would never have succeeded. They have said that openly. And so then, Yunus and the regime, they owe a favor to the Islamists. They are backed by the Islamists. And the current regime in Bangladesh is essentially an Islamist regime. The Islamists are already in power in Bangladesh. They try to defer blame for the violence on mob justice. Yunus's own spokesperson refers to them as pressure groups. So they exert pressure on behalf of the government or the government's agenda by beating people up and killing. Judges, if you don't rule the way we want, we will surround your house and threaten to beat you up. Anyone who speaks against us, including the media, we will beat you up, burn down your media house. It happened right during August of 2024. Several progressive television and news outlets were burned down. And more recently, the two largest dailies, Prothomalo and Daily Star, their offices were set on fire. Now you have elections. You have everyone, many people within the country sort of have a sense of relief that if the elections happen, at least we will be saved from this regime. But what is the reality of the situation? The reality of the situation is that they blame the Awami League. We have to ban the Awami League because the Awami League kills students. I take full responsibility for that. Many students, innocent people died during the protests. But many police officers
Many of our own activists were also killed. The UN report lists 1,400 killed, but the UN report includes hundreds killed from August 15th, the 5th to August 15th. 10 days after, for 10 days after our regime, after our government was no longer in power. Those were our activists. Those were police officers. The UN report, in a blanket statement, blames even the killing of police officers and the Awami League's own activists on the Awami League when the Awami League was no longer in power. That is how ridiculous the situation is. But anyhow, our government had promised, my mother herself had promised justice. Our government had formed a judicial committee to investigate all killings, the killings by police, the killings of the police, the killings of all civilians, all party activists, regardless of party. Our government did not give indemnity to anyone. We promised justice. This regime, of course, immediately issued an ordinance granting immunity to anyone for the killing of all police officers, all Awami League activists, anything else, because now then they blame mob justice, not, that those killings were justified, so those who conducted those killings are above the law. That is the situation that we are heading into an election. And of course, these elections, they blamed the Awami League, so they banned it. There's a de facto ban on the Awami League. However, there is really an in effect ban on all progressive parties. It is a two-horse race, just BNP and Jamaat-e-Islam. Jatiya Party, the third largest party in the country, their offices have been burnt down. Many of their leaders are behind bars. Many of their leaders' homes have been burned down. They are not allowed to conduct any election activity, speak in public. Other smaller parties, all progressive parties, are being suppressed. This is a very, very one-sided election. This is not really an election at all. And what are the likely outcomes of this election? On one hand, you have the BNP, which is one of the largest parties in Bangladesh. Sooner or later, the BNP would have come to power. That was inevitable, which is fine. However, here is a point to note. You see, why is the US Embassy and the US State Department championing BNP and Tariq Rahman so much? There's a very simple reason for that. You see, Tariq Rahman was convicted based on evidence provided by FBI agents who had traveled to Bangladesh to testify against him in court. So the US has plenty of evidence to charge him with corruption and other things. They have chosen not to do that. Why? Because they have that in their hand. Under US law, the US takes upon itself the power that they can charge any foreign person in any country, including a head of state, and go arrest them. They've done that several times in Panama, even recently in Venezuela. I'm not debating whether those people deserved it or not, but the fact is the US can do that. So what does that make the BNP? That, you see, until recently, the BNP had vehemently opposed this referendum which would, without representation, change the constitution of our country. You see, our constitution has no scope for a referendum. Our courts have ruled that the referendums the military dictators held in the 80s and 90s were unconstitutional. Yet this regime is trying to hold a referendum again, even though it's not in the constitution. Courts have ruled that the referendums are unconstitutional, because that is the only way they can legitimately try to legitimize amending the constitution.
Um, and of course, in order to amend the constitution, you have to have a 2/3 majority. Well, if it was a fair election, it's almost impossible for one party to win a 2/3 majority on its own. There would have to be compromise. In this scenario, there isn't. So what you have now is Tariq Rahman and the BNP, who for months, had vehemently campaigned against this referendum, just a few days ago, made a complete turnaround and said, yes for the referendum. Until now, they've been telling their voters to vote no. Just a few days ago, they've started, Tariq Rahman himself announced, vote yes. Why? Because the Americans really want this referendum. The State Department really wants this referendum. Why? It weakens the powers of the Prime Minister. It weakens the government. It makes a single party government almost impossible, so that there would always be a coalition government in Bangladesh, which would always be a weak government that can be controlled. And Tariq Rahman, at this point, really has to follow the bidding of the U.S. Embassy in Bangladesh, and even when he's Prime Minister, he will have to continue to do that, because if not, the U.S. can always bring up the corruption charges against him and simply arrest him from Bangladesh and put him in prison in the United States. This really is the dream scenario for the U.S. State Department, to have a Prime Minister whom they have that much control over, that they can arrest anytime and bring to their prison, in which case he cannot dare go outside anything they ask. On the other hand, we have Jamaat. Now, mind you, historically, Jamaat has never had much of a vote base. Jamaat polls at 5 to 10% in the country. They have 5 to 10% vote throughout the constituencies, but they have very few stronghold constituencies. If the Awami League were running, Jamaat would be confined to 5, maybe 10% of the seats. Even without the Awami League running, their poll numbers are at about 17%. So 10 to 15% of the seats is the maximum that Jamaat can hope to achieve with all parties running. Which is why it was really critical for this regime that is backed by Jamaat to ban the Awami League. Their polls conducted by everyone else, showed that BNP wasn't really gaining in popularity. BNP is stuck at about 30%. Jamaat is stuck 15 to 20%. That's only 40 or so percent of the vote. There's over half the country that is either undecided, or in the last few polls, almost 18 to 20% refuse to say who they're going to vote. Now, why are these people refusing to say? Because there's such a climate of fear that if they say they want to vote for the Awami League, they are likely to be attacked. And even in this climate of fear, 11% said they would vote for the Awami League. Which is why it was critical for this regime to ban the largest progressive party, because there was actually a possibility that the Awami League, in a free and fair election, the Awami League might actually win. They could not take that risk. So now Jamaat is hoping that because they are within a few percent of the BNP, that perhaps if they can rig the elections a little bit, they can come to power. You've already seen this regime, for the first time in the history of Bangladesh, has allowed postal votes. Now, why have we not done postal votes in Bangladesh before? Because in Bangladesh, unlike other countries, it is very, very difficult to verify postal votes. You have no idea where those votes went, who filled them out, who sent them back. They're just tied to an ID number. And already there have been many videos that have surfaced online of thousands and thousands of postal votes, especially in Middle Eastern countries, and one location being opened and being pre-filled for Jamaat and for yes in the referendum by groups of people. That is what is
the reality. And why use postal votes? Because if you do regular ballot stuffing during election day, it's too visible. Too many cameras, too many journalists. That will be too noticeable. Postal ballots, foreign observers have no insight. Journalists don't get to see. They have nothing. They just get the count from the election commission, and they have to believe it. So finally, we have the issue of what happens if Jamaat comes to power. Well, regardless of whether Jamaat comes to power or not, without the Awami League and the progressive parties, Jamaat is going to gain. Jamaat is going to gain outside influence in Bangladesh, which they would have no chance of otherwise. From where they might have had 10, 15, 20 seats maximum, now who knows? They're going to perform far beyond what their actual popularity will allow. You have heard Jamaat Samir recently made derogatory comments against women. They have done that repeatedly. Their charter calls for the establishment of an Islamic state based on Sharia law. That is Jamaat's goal. You see, the one thing people don't understand, as Muslims, you see, we are normal people. Most Muslims, moderate Muslims, when we talk about our opinions, when we form a political party, we base it on our political beliefs that we are liberal, we are conservative. We don't espouse religion, just like other countries. You don't espouse that you are a religious party unless your goal is to establish governance based on religious law. That's sort of pointless, unless you are an extremist. There is no reason for that. The only reason, there is no such thing as a moderate Islamist party. The fact that they are Islamists means they want Sharia law. And that is Jamaat's goal. You have seen this regime that is backed by Jamaat release all terrorists. You have had Al Qaeda operatives known to the US, known to all foreign intelligence operating freely in Bangladesh under this regime. You have had Lakshmi Taliban commanders speak at public rallies in Bangladesh. That is what's happening. And for India, this should be very, very alarming. That regardless of whether BNP comes to power or not, Jamaat is going to have outside influence. And the BNP regime is going to be a puppet of the US Embassy. So Jamaat is going to have a complete free hand to do whatever they want. Pakistan is going to have a free hand to do whatever they want in Bangladesh. And this has some very, very serious security implications for India, for its eastern border. Now, many in this government, in the Indian government, of course, feel that they're doing their best, but it's not possible. It may not, these elections are impossible to stop. Well, the fact is, the international community now needs to denounce these elections as not free and fair. Not just because the Awami League is bad, but because all progressive parties are bad. They have a, in effect, bad. This is not an election. This is a show. And if you allow this show to move forward, if you allow this to happen, if you do not denounce it ahead of time as unfair, that not unacceptable, then they are going to go ahead. And you are going to have a stage-managed government. After that, what will happen to Bangladesh becomes very murky. How long that will continue? Again,
impossible to predict. The Awami League itself is not going in. The Awami League has 40% of the vote. We are the party of independence, the people that believe in progressiveness, liberalization, and the spirit of liberation are tens of millions of voters. They're not going to change their mind overnight. Not even in a few years. It takes decades. But in the meantime, you have a weak government that is foreign puppet, and on the other hand, you will have Islamists bringing in terrorists, conducting Islamic terrorist activity, trying to impose Sharia law. Minorities will be persecuted. Minorities will be fleeing the country. This is something that Jamaat, this is something that's been ongoing throughout. The only time in Bangladesh's history when minorities were absolutely safe, were the most safe, were the 17 years of the Awami League government. The only time in Bangladesh's history when Bangladesh was free from terrorism were the 17 years of the Awami League. The only time in India's history when its eastern borders were safe from insurgency from Bangladesh was during the Awami League's 17 years. These are facts. So I would like to thank the authors of this book for bringing out many of these facts to light. I would like to thank you, the audience, for coming here to listen to me, to my message. And I would like to appeal to the international community that if you do not speak out against these elections now, when there's less than 11 days to go, worrying about voter turnout is irrelevant because they are stuffing numbers, the voter numbers, to postal ballots. They're intimidating voters to force them to go vote. That is what is happening in Bangladesh today. So the voter numbers are going to be inflated from reality regardless because of millions of postal votes. Billions of fake postal votes. So that is my appeal. If you want security in Bangladesh, and again, this is not on behalf of the Awami League. If the people of Bangladesh, you believe they don't like the Awami League anymore, that's fine. Then let them vote against the Awami League. Why fear the Awami League running in the elections then? I'm not afraid of that. But this is your last chance to do something. This is your last chance to prevent Jamaat Islam becoming a major force in Bangladeshi politics. This Islamism, radical Islam, and terrorism from becoming a major force in Bangladeshi politics for at least the next 5 to 10 years, perhaps even longer. This is really your last chance. I would like to thank you all again. I appreciate all the efforts that everyone here has put in, and thank you very much for giving me this opportunity to speak. John. Thank you very much. For giving us very vivid account of what we should fear from Bangladesh, on the future of Bangladesh. Now, just before you leave, there's been a special request. If you could say a few words in Bangla for the audience in Kolkata and perhaps some who are there in Bangladesh. জি অবশ্যই আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য যেই কথাটি আমি ইংরেজি বললাম আবারও বাংলায় বলবো
যে আপনারা জানেন যে এখন একটা সাজানো নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এটা কোনো নির্বাচন না, এটা সিলেকশন হচ্ছে। এখানে শুধু আওয়ামী লীগের যে দোষ দিয়ে আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেটা না, এখানে কি যতই প্রগতিশীল দল আছে, অন্যান্য যতই দল যারা আহ মৌলবাদী, তাদেরকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পার্টিকে, যেটা আমাদের তৃতীয় দল, জামাতের চেয়ে বেশি ভোট জাতীয় পার্টি, তাদেরকে ব্যান করা হয়নি, তবে তাদেরকে যেভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের পক্ষে তো নির্বাচন করা কোনোমতেই সম্ভব না। তাদের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নেতাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা জেলে। তো এটা আপনারা দেখেছেন, এটা যে যেমন ইউনিভার্সিটি নির্বাচন যেভাবে হলো, এটা একটা সাজানো নির্বাচন হচ্ছে। আর এটা গায়ের জোরে করা হচ্ছে আপনার পোস্টাল ব্যালট দিয়ে, ভোট সংখ্যা বাড়িয়ে। কারণ ওটা কত কোটি এক্সট্রা পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছে, এটা তো কোনো অবজারভার দেশের ভিতর দেখতে পাবে, কোনো জার্নালিস্ট বুঝতে পারবে না। তাদের এই পোস্টাল ব্যালট কোথা থেকে এসেছে, এগুলো কি আসল ব্যক্তি ফিল করেছে, নাকি কুয়েতে বা বাহরাইনে বসে এক অফিসেই বসে এই হাজার হাজার ব্যালট কয়েকজন মানুষ ফিল করেছে, এটা ভিডিওতে আসছে। এটা বোঝার, প্রমাণ করার তাছাড়া কোনো উপায় নেই। তো এই নির্বাচনে আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই। আমি জানি স্পেশালি যারা দেশে আছেন, আপনারা খুবই কষ্টে আছেন, ভয়ে আছেন। Recording in progress. আইন শৃঙ্খলা নেই, মবস যখন তখন যে এই সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে তাকে আক্রমণ করছে। আপনারা ভাবছেন যে এই নির্বাচনে ভোট দিলে অ্যাটলিস্ট এটা অন্তপক্ষে এটার থেকে তো বাঁচবো, এই পরিস্থিতির থেকে তো বাঁচবো। আসলে কি বাঁচবেন? এখন তো জামাতই ক্ষমতায় আছে। আর আপনারা ভোট দেন কি না দেন, এটা একটা সাজানো নির্বাচন, এটার রেজাল্ট আমরা জানি। বিএনপি বেশিরভাগ সিট পাবে, তবে দেশ খুব একটা বেশি দিবে না বিএনপিকে। আর জামাত 120-30টা সিট পাবে, যাতে একটা উইক গভর্নমেন্ট থাকে, কোন দল যাতে একা 150 সিট না পায়। এই রেজাল্ট কিন্তু নিশ্চিত করা হয়েছে। আপনি ভোট দেন কি না। আর নির্যাতন কিন্তু তারা, যারা তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, ক্ষমতায় থাকলেও করবে। আপনি ভোট দিন কি না দেন, আপনি তাও নির্যাতিত হতে পারেন। তবে আপনি ভোট দিলে যেটা হবে, এই নির্বাচনকে তারা লেজিটিমাইজ করবে, এই গণভোটকে তারা লেজিটিমাইজ করবে। সেখান থেকে যদি বাংলাদেশকে রক্ষা করতে চান, আমার অনুরোধ, আপনারা কেউ ভোট দিতে চেন না। শুধু আওয়ামী লীগের সমর্থন না, যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে, আপনারা যদি দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে চান, সংবিধানকে রক্ষা করতে চান, তাহলে এই নির্বাচনে ভোট দিতে চেন না। এটা রেজাল্ট অলরেডি নির্ধারণ করা, এটা সেট। আপনার ভোটে কিছু যায় আসে, তবে আপনি যদি ভোট না দেন, এই নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে। চলেন। Recording stopped. অনেক অনেক ধন্যবাদ জয় ভাই, কত সময় দিলেন আমাদের এখানে কলকাতায়, এবং আপনার যে বার্তা সেটা নিশ্চয়ই সারা বাংলাদেশেও যাবে। এবং আপনি যে সতর্কতার বার্তা দিয়েছেন for the entire international community to act before it's too late. I hope that it's, আর আলোচকরা এখন খবর একটা ঠিক, সালামালাইকুম ভাই। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, আজকে বাংলাদেশের মোটামুটি এখানের আলোচনা থেকে বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি তা নিয়ে এখানকার সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো যে যুদ্ধ ছিল, এরকম একটি যুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে গেছে এবং সেই বাংলাদেশকে ফেরানোর এরা আমাদের পাশে
থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ভালো থাকবেন। জয় গুরু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মন্ডলী, আমরা লাইভ প্রোগ্রামটি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আপনারা শুনলেন সজীব ওয়াজেদ জয় বলেই দিয়েছেন যে আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না, কারণ এটা আগেই ডিসাইড হয়ে গেছে ভোটটা। সুতরাং আমাদের জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় বলে দিয়েছেন যে আপনারা কেউ ভোট কেন্দ্রে যাবেন না। এই কথা মেনেই আমরা থাকতে হবে এবং আমরা কেউ ভোট কেন্দ্রে যাব না। নো ভোট, নো ভোট। যেখানে নৌকা নেই সেখানে কোনো ভোট নাই। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।